the stories. E aí, gente? Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Turn around, ain't nothing but a fire to make. Ah, tem assunto urgente na cidade. Well, do you have the means to support yourself? Alô? Não preciso de dinheiro para me sustentar, eu vivo do que encontro na natureza. Right. Toma. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Quem precisa do meu nome? Margarida Orvalinda da Silva. Oh, take it up with the Duke if you don't like it. No golpe. Your name? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Deus do inferno, que é esse negócio? I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Então você é minha inimiga. I'm a herbalist by trade, Sir Fist. My assistants and I were out collecting blooms for that rub rot going around. Oof, nasty business. Oscar? Contagious. Oscar? Uh-huh. Eyes open, body still. Caraca, o tamanho do espadão. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like Ela tá poison. descobrindo tudo. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Nossa, será? Não, não vou aceitar a prisão. Please comply now. Todo citizen. mundo desaprovou. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! É isso aí. Take heed. God damn it all! Mal Recovery funcionamento. is imminent. Little bastards, or I'll have your heads! O que eu tenho que fazer? Alô? Tô cego. Eu vou entrar, né? Tô entrando na cidade, mano. I just want somewhere warm and safe. Oh, safe, my love. I'm here. I won't let anything happen. São fraigos. Ah, aqui que eu tenho que vir. O que é isso aqui? Worms Crossing. Ah, investiga os brinquedos. This place Tá, has been vamos fazer. and Vamos ver isso primeiro. welcome in this. Calma, aqui não tem alguma coisa pra vender aqui. Esse cara? Hard to imagine your efforts having to always Finest fish caught this morning. What'll it be? Caramba, você tá bem. Todo quebrado, hein, tio? Come back soon. Esse cara aqui vende o quê? Your birthday, you Pintura. Hear me. Jerez's caress also has rules. Vou entrar aqui, velho. We are not Oh, caramba. in a brothel. Listen, it's got private rooms. Viajante. É lá em cima que eu tenho que ir. Pleasant folks. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? And if a Investiga a pensão. confuses me for a member of Runaway is still missing after all. Nothing happens until he's found. Cara. Assim, né?
Eu tenho que achar uma utilidade pra chave de flor. Nossa, é lá em cima. Mais um andar. Mais um andar. Toma. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Eita, pega. Descobrimos o portal secreto. Blood near the bed. Contos dos Infernos. Não quero ler, né, mano? And I will gladly do so. Inferno. Sai fora. Duas mãos agora, duas delas. Preciso de mais. Mas não basta. Devo me cobrir de glória, me cobrir de sangue. Mais. Sangue aqui, mano. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Nossa. Tentar descobrir a origem do sangue. Ah, 10. Pô. Consigo, vai. Me dá um 8. A gente tem 4, né? Vamos tentar mais uma vez. Última. Aí sim. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Mas tá vivo ou tá morto? Fiona morde ouro. Chave da Fiona. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Hã? Corpo. Tá. Ok. Ai. Pedaço de queijo. Tá bom. Óleo de combustão, toxina de serpe. Nossa, armadura de couro escarlate. O que tá acontecendo aqui embaixo? Tá acontecendo alguma coisa? Dano radiante? Por quê? Meu Deus, a galera tá sofrendo de sangue. Para o final do Senhor do Horror, penetrar o templo de Baal, devem eliminar os alvos desta lista, fazer com que pereçam vítimas do culto absoluta. Tragam a mão de cada vítima com prova do assassinato, caminhe em sangue aspirante. Nossa, mas é muita gente. Vou pegar. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Deixa eu ver. Pô, por que essa galera tá sofrendo dano de luz? Cadê isso? Essa galera que tava sofrendo dano de luz, não era? Vamos ver. One more mark, then we can go. Esse vampiro? Furtividade, escutar. Nossa, o que você tá falando? Nossa. Entendi por que eu ganho. Ah, 15 eu consigo. Ai. Dá um 4. Ué? É o azar ele, né? Tá ótimo. Oxi! Ai, do azar eu pego o pior. Nossa, eu buguei agora, hein? Nossa. Hello, beautiful. São vampiros? I didn't see you there. We were just discussing a celebration being held in the palace of Cazador Zar. You should come. Não, It'll não be the quero, não. talk of Baldur's Gate. Não, obrigado. Não vou à missa sombria, vocês vão fazer o mesmo. Souberem o que é melhor para vocês. As if you know anything about it. Come, brother. We have wasted enough time. Ah, então por isso que estão tomando dano de luz. I just need a minute. Then we can go. The vampire spawn turned into mist. Didn't know they could do that.
What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Não, eles são da absoluta. You burnt your head recently. Didn't you spot them by the gate? Big metal bastards. Even bigger swords. It's all right, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Tá bom. O que tem aqui? Ah, banheiro. Tá bom, vamos pra baixo. Vamos pra baixo. O que você vende? Kellia Arves. Bloomin' hell, you look famished. Blumenau? I've got some victuals that'll warm you right up. Ah, encontrei o cadáver da Fiona assassinado, o que parece. Cara, Murdered? Oh, dearie me. bibliotecária durona. And to think, her remains were just a whisper away. Nossa, eu podia ter falado com ela, né? Com o poder Across da... the way at the caress. Yeah, God, she'll be right unsettled. I'm staying put, mind. If a killer wanted me dead, I'd already be crammed under the boards. Have a skeg at these. Caraca, só comidinha da hora, não quero. That should do ya. Deixa eu pegar ela. Vamos lá em cima. Deixa eu ativar esse poder de falar com mortos. Cadê o poder? This way. Vamos ver se dá pra falar, né? What do we have here? Vou entrar aqui no guarda-roupa. Tá, é aqui, ó. Será que dá pra usar? The corpse regards you lifelessly. Aí sim, mano. Como você morreu? Murdered by my son. Seu filho? Oh man, that's awful. Quem que é seu filho? Baldur. Baldur? Onde posso encontrar seu The corpse filho? remains silent. It does not know. Tudo bem, tudo bem. Como é a aparência do seu filho? Dwarf, like me, dresses in não, vestido vermelho. Entendi. Seeking answers. The spell's power. Is that blood? No, never mind. Cara, velho, mas você não precisa ficar falando toda hora que é. I just want somewhere warm and safe. You are Tá, safe, vamos aqui pra fora, vai. I'm here. Pô, como assim não dá pra chegar lá? Should mind my step. You're exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real room. Cadê a Dolor? O Dolor. Que isso? Relate suas descobertas da detetive Valéria. Tá, que isso? Fale com Manzel. Interrogue o fabricante de brinquedos Gregório. E aí, Gregório, vamos ter uma conversinha, vai. If you have gold, we have everything you crave. I should speak Aqui up. o Gregório. I barely got a moment's sleep last night. And no, not in a good way. Nine hells! You O followed vagabundo! É esse cara! you possibly want with me now? Nossa, encontrei os ursinhos de brinquedos explosivos que você doou aos refugiados. What? How? Nine hells? Explodiu bem na minha cara. You know, Seu trouxa. I'm sure some gold would help you to forget. Não vai. Só que pra garantir que a justiça seja feita. É isso. Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Eles? Quem são eles? I can't tell you. I won't tell you.
Não veio, ué. Pô, 15. Consigo, vai. Aí, perfeito. Oi. All right. Just don't hurt me. Ah, cara, não sei. Não posso prometer The nada. teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Valoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Tá. Not because I want to, because I have to. Otherwise, they'll kill me. Eles queimam. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Entendi. Go there. Tell them Uncle Valoga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Que isso? Suborno? O lugar pra onde você vai é a prisão. You can't be serious. They'll find me. A cell won't keep me safe. They run this city. Na prisão, pelo menos, alguém vai precisar destruir as paredes se quiser chegar até você. É, não é? Pô, 18. Fácil. All right, I'll go. But if I'm found hanging in my cell, it'll be on your conscience. Ah, não vai não. Fica tranquilo, irmão. You need only think of me. Do you think we've done something wrong? Tá, será que eu falo com a Manzel? O que é essa de falar com a Manzel? Eu não sabia se é detetive Valéria. Tá, vamos falar com a detetive primeiro? Eu só não sei como. Por aqui, será? Não sei como, eu não sei como. Eu não sei como que eu vou. This isn't just about wetting your whistle. You're absolutely sure? Onde que a detetive fica? Pra cá? Que isso? Aqui é a detetive Valéria. Valéria, olha a Fiona. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a sec. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Descrevi novas evidências. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Essa é a parte do plano maior. Uma trama de Baal. Havia um grupo de assistência nos morros debaixo do templo. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Não é uma teoria, eu tenho provas. O documento contém informações que ligam os assassinatos ao levante Balita. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Cara, mas esse cara não aceita nada também. Is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern.
Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. Aí, mano, tá vendo? Não precisa me corromper pra poder pegar o passe. Oxi. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Valéria. Nossa, não precisava ter saído, era só ter subido ali. Kira, o gato. Posso falar com você? Manzel Amira. A weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance. No, decadence. Não vi não. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Sim, senhora. Não, na mosca não. Podemos não falar disso? Sweeting, are you blushing? Oh. There is no shame in pleasure, even less when the pleasure is pain. Que? It's Fionn you seek. Fiona, eu sabia que era Fiona. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Não, mas não é isso não. We've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Não, calma. Grávida assassinada recente já na pensão. Murdered. É isso, né? Gods, the poor thing. Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. Então, don't miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Aí morrer, você tá preocupado com dinheiro. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. I have little coin, but I offer sin in abundance. Não, obrigado. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Não, obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Detetive Valéria Harry, inspetora devida na taverna Canção Élfica. Tá, eu tenho que investigar o caçador. É muita gente falando, eu não consigo prestar atenção em um só. Começa a bugar minha cabeça. Dandelon is up the stairs, and he's hung blues beside the door. So the Harpers are waiting too. Esse cara vem. Poção, hein? Preciso. Fruit, vegetables. What can I do? Não é poção que você vende, Zelda? If you're hungry, relaxa. you know where to find me. Mas não é Zelda, eu sei, cara. Actually, no. Nossa. Como que eu vou lá pra baixo? Without all three stones to control, fale com Geraldo. It will soon start acting on its own will. Investigue a carícia de Chares. Encontre voz no carícia de Chares. Encontre voz no carícia de Chares. Calma, o quê? Honey is a luxury. We don't need honey. Ah, mano. Vou voltar lá pro carícia de Chares. Whoa.
Mate, it's your birthday. You deserve to cut loose. The librarian does this thing without wit. Hey, on our phones. And Tá, tem que achar o voz. Cadê o voz? And nice. You keep scaring your regulars off, Sworn. That blacksmith was paying me to use the Civil, Rainha Hall. Monsieur Civil. Tá. E aqui embaixo. Off each other's asses. look, Sharessa's caress isn't just Chouriço. Tá. Putz. Civil. Civil, civil. Civil, civil. Tem que ir pra cá, pra ir lá pro outro lado, é isso? Ah, é aqui mesmo. 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 Meu Deus, Rafael tá aqui, velho. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. O que tá acontecendo? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Você acabou de me curar da larva? Não, não sinto nada. O que você fez? I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Huh. What's the catch? Eu confio em Litígio mais do que em você, então fala abertamente, me conta por que você me trouxe aqui. Gente, mas quando nos conhecemos, você me prometeu uma cura, isso não é uma cura. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Orpheus? Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Eu queria que ele libertar ele. The Orphic Hammer. Wait, the artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely
in my House of Hope, even now. House of Hope é difícil. Parece bom demais, é muito conveniente, porque você tem exatamente o que eu preciso. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. É claro que tem O que você para ganhar com tudo isso? Deduzo que você queira minha alma em troca do martelo. Não vou pagar com você, Rafael. I'm not asking you to bargain. I'm asking you to save your soul. I want the crown that dominates the Elder Brain. Estou tentado, mas me diga, por que você está tão ansioso para colocar na coroa? O que exatamente é a coroa? Seria uma loucura dar um artefato tão poderoso a um demônio. O que é a coroa? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Vocês para eu falar que eu não vou ajudar ele, né? But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. A ideia de você guardar todos os 9 reinos não me enche de alegria. Acho que você daria um fantástico. Ah, que diabo. Quem tivesse pensar que conseguiria usar a coroa? Quem não viu a coroa naquele momento? Eu desfrutarei. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Tá bom. Onde a coroa esteve esse tempo todo? Por que você não conseguiu pegar a coroa? Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Eu realmente concordar com você que alguns mortais tenham conseguido roubar a coroa e você não. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of that onça com whole vara scheme. curta, né, velho? They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them.
but it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Não. Prefiro destruir a coroa do que correr o risco de ver ela cair em mãos erradas novamente. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Não vou fazer acordo com esse cara não, velho. I won't stop you. But time is running out. Não vou so não, tá louco? Don't stay away for long. Tô de boa. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Oxi. Couve do diabo. Fale com o Rafael para que ele reconsidere o acordo. Eu não. There you are. Oxi. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Era o Rafael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Me ofereceu acordo. How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? A coroa que o cérebro tá usando. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. Tell me, you turned him down. Sim. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. Minha carinha de triste, I trust that you will continue to remember who is really on your side. Cara de sofrência, velho, na moral. You cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers. Tell me why ain't nothing but a mighty man. Só abre essa porta aqui. Exactly. Pleasure isn't just physical. It's Não sei não. Caraca, essa porta aqui. Tá. Tá, missões. Liberte Orpheus. Ele está com o Rafael. Tem que encontrar sua suntuosa moradia dos infernos. A casa das esperanças pode ser nossa melhor resposta. Ela diz que a oferta segue de pé, caso mudemos de ideia. Não vou mudar de ideia. Pôs um acordo. Provavelmente devemos falar com voz. Tá inspirando carícias. Tá. Aqui embaixo. Cadê o voz? Tá aqui? Ai! Credo, velho. Fala, voz. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith Cara, Heir. eu vou libertar. Rafael não fez nenhuma oferta. Não tem interesse em pactuar com o diabo, voz. É isso aqui que eu vou falar. Skaketh. Ah, vai xingar will você. be free. There is no cost too high to unshackle my people. Não, mas calma. Não se preocupe, isso foi uma forma de libertar o Orpheus. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust.
There is but one prism, and you are its key. É, velho, confia em mim. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. Putz, mas acho que o Imperador não vai gostar muito, hein? From Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Sim, senhor. Orpheus anteviu a larva e o guarda dele atacou, então ele atacará se libertarmos, certo? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Tá. E onde que é a... A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik. Even those in the hells. You must find it. Como que eu vou achar, cara? You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. O Imperador não vai gostar muito de libertar o Orpheus, não, hein? Tá, próximas missões. Guerreira Githyanki. O Mago. Tá, Gale quer aprender mais sobre a coroa de Netheril, que controla o cérebro ancião. Para o mágico sortidos encantados. Conhecido por suas coleções de tomos mágicos e raros e valiosos. Ele quer que nós vamos lá e falemos com a livreira para descobrir se eles têm algo sobre a magia de Netheril. Entendi. Tá, agora... Não vou falar com o Rafael. Fale com o Geraldo. Tá, vai pra frente. Cara, mas como que eu vou lá pra baixo? Tem que entrar primeiro aqui? No, he merely offered patronage. The Gondians built the steel watch. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Entendi. Falei. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Entharl. He's with me. Blueberries. Thought I... Carambolas. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Ah, então era isso mesmo. Tem que entrar aqui. Me parece seguro. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Entharl's no Harper. Ah. And claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entharl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. Dá uma olhada nesses produtos. To buy? You're already my favorite. Eita, pega. Ô, louco. Cara, eu não vou vender esse escudo ainda. Eu vou guardar ele só pelo meme, tá ligado? Tá ligado? Não tem nada pra vender, né? É a cara da chantagem, né? Nossa, esse arco aqui! Portador da praga. Manobras do Senhor da Guerra. Alvos sofrem desvantagem no teste de resistência contra suas manobras e ações com armas. Nossa, isso é bom, hein? Isso aqui. Chifres do Berserker. Você ganha mais 2 de bônus nas rolagens de ataque se atacar criaturas que já sofreram algum dano. Nossa, isso é bom. Sede de sangue. Ataques desarmados e corpo a corpo darão 2 de dano necrótico extra, desde que você não tenha a vida completa. Se não causar nenhum dano neste turno, você receberá 1 de dano necrótico.
gostei muito disso aí, não. Meme. Quanto de deslocamento? Nesse turno você, portador. No portador, o manto se ativa e faz os inimigos terem desvantagem nas zonas de ataque contra o portador. O efeito perdura até o portador sofrer dano. Entendi. Isso aqui é uma roupa, vestes da terra e do céu. Defesa paciente. P6 de classe de armadura. Dano perfurante. Acho que não tem mais nada assim que eu queira, né? O que é isso aqui? Resistência psíquica, resistência necrótica. Vamos pegar esses 3. Ô, Cassandra. Aí. Essa 5 de 12. Cara, fala assim, ó. Vou equilibrar a proposta. Ah, é bomba, né? Fazer o escambo. Vou pegar ela. 6 de 13. Da doce harmonia. Teste de apresentação, garantindo que todos os seus ataques com arma corpo a corpo causem dano adicional igual ao seu modificador de carisma. Quanto que é o carisma dela? Onde é que eu vejo? Não fala o carisma dela? Dá pra eu ver. Se ela acerta o crítico, ela também deixa a criatura alvo mais lenta. Atacar gnomos ou anões com esta arma recebe 24 danos nas rolagens de ataque e de dano. Cara! Ah, mas ela não tem, né? Proficiência. Gente, posso ser bem sincero? 7 de 14. Posso ser bem sincero com vocês, mano. Eu não tô gostando muito da Jahira, não, velho. Eu acho que eu prefiro o... Vou jogar um pouquinho mais com ela, mas... Sei lá, eu acho que eu prefiro mais o Astarion. Sendo bem sincero com vocês. Pois revelar invisibilidade é bom, não é não? What's the story? É isso. É isso. A pleasure. Jahira needs more friends like you. Ah, que isso, cara. Obrigado. Right, Sommy. Como é que a gente desce? Till our friends are done. Gods forbid we do any business today. Chave improvisada. Bem escondido mesmo, hein? Hi, Harper. May Selena's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. Oh, you're a doppelganger. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Selena's tears. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketheric. Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Selena's tears as some kind of code. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, as happened. É uma armadilha mesmo. Atacar enquanto a Jahira os distrai. Pode ser, pode ser, pode ser. Toma então. Como é que eu puxo os caras mesmo?
Cara, traz ele mais ou menos pra cá, assim. Aí, gostei. Gostei. Tá, surpresa. Oh, uau. Cara, você tem 52, você tem 52. Eu vou chegar aqui mesmo. Será? Não, acho que não. Acho que vai dar um sangramento aqui, ó. Toma. Aí eu vou dar um ataque de fogo. Nível 1 mesmo. Toma. Ai. Geraldo, não morre. Marca do caçador. Sim! Louco, Geraldo. Não quer entrar no meu bando, não? O bando do chapéu de palha. Nossa, ela não chega lá. Dá uma disparada. Aqui, assim. Se eu te empurrar, você vai pra onde? Ah, ela não cai, mano. É sacanagem, né? Perfeito. Surpresa, não vai se mexer. Surpresa, não vai se mexer. Surpresa, se mexeu. Vamos dar um desse aqui, ó. Toma. Ei, dá um golpe divino também. Amém. Oh, glória. Jahira. Dá um sangramento nesse cara, vai. Perfeito. Perfeito, Jahira. Nossa. Tomou bonito, hein? Ai, virou bicho. Ai, seu louco. Essa outra. Ah, é aquela ali. Tomou bonito, hein? Vai virar bicho também? Deu disparada. Virou bicho. Tá. Você vai morrer. Tá ótimo. Agora. Você vai tomar também. Carrasco. Pode ser. Toma uma investida aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora a Carla mata ele. I'm going to enjoy this. Perfeito. Ótimo. Maravilhoso. How many has she brought to Baal's side, I wonder? Mahler's mark. Você não vai precisar usar esses sorrisos de arpistas por muito tempo. Oren já deu a ordem. Mate a velha, mas não sei antes contar a ela como os soldadinhos dela morreram. Preserve um pouco de cabelo ou tendão. Se puder, a escolhida adoraria usar como corda na própria harpa. Caraca, o quê? What's hiding here? Deixa eu ver o que tem nesses baús pesados, mano. Ô, louco. Vamos pegar pra... Don't waste a step. Tem outro. Nossa, gostei, hein? Dá pra ela, dá isso pra ela. Esse aqui, What's in here? Pesado ali. É fogo, né? Cadê o cara? Seems like a good moment to talk. Did I get it right? Shaluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. Oh. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Baalists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Orin, né? Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomon. They struck the same night. What? I woke to one of them strangling Chelvin.
while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Nossa, eu tô tudo cagado. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jaheira! High Harper, please! I'm still a Harper. I want to help! You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Ninguém pode fazer essa escolha por ele, nem mesmo você. Ele tem razão. Ela tem razão, Geraldo. Geraldo. Você fez sua parte. Siga sua vida. Espere, Jaheira. Você está agindo como se isso fosse culpa dele. É sua. Caraca! Chega desse trabalhão de arpista. O que fazemos agora? This work isn't for everyone, boy. And there is no shame in that. Go home to your mother. And leave the task to us. Yes, High Harper. Just Jaheira to you now. Go on. I have all the help I need. Ah, coitado, né, velho? Vamos falar com a Jaheira, velho. Thorin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach. Separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Exceto Geraldos, mas você o descartou. E agora? A good question. I don't have an answer yet. So let me offer an apology instead. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? Ah, eu não sei nada. Oh my god! Minsk! The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Não existe Madurino vivo que não conheça esse nome. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Que houve? Before we ever heard of this Absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Aqui está você escolheu certo na vida de si mesma. Uma escolha cruel se fazer. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Então vamos atrás dele. As simply as that? For no other reason than that I asked? Vamos, velho. Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city.
Então tá, né? Então tá. Opa, pacote de suprimento. But that will fit in my pack. Ele já vem aqui, ó, manda pro acampamento. Perfeito. Bora, né? Well, we're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? Como ele vem, ó, como ele vem. Did you get to look at their gyrometics? Or their task seems like... Tá, ok. Minha pergunta é... E agora? Vou passar pra lá? How else was I supposed to see their optics? Tudo bem, gente? Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Eu tenho passe. Assassinato. Pois, vamos ver se é o fundo. Valyria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Okay. Ah. Pensei que iam me olhar. Halt! Ai, susto. We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. Como assim, véi? The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. A cidade nunca será sua. Vou te encontrar e vou te matar. It already is. Granted, there are a few formalities to complete, but well, why don't you come and see? Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Não, fechei a porta. Porque não é pra ninguém entrar. Vem pra cá. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. Is expecting you. Foi legal. Please make your way to the... You've been seeing that for ages, and we're still here. Oh, right then. Entre no salão de audiências. Nossa amiga flamejante. All we can do is be patient. Subir aqui. Calma, eu não entendi o que é pra fazer. Calma, que eu tô voltando. Gente, eu não entendi o que é pra fazer. Lord Gortash is expecting. What if they throw us in jail? Não, tudo bem que ele tá me esperando, mas onde que ele tá? Here we go. Esse que é o negócio. Something's not right about those steel watchers. I'm telling you. Assim, eu entendi que ele quer me... Não é fácil. Lord Gortash is expecting you. Please Não make sei onde é a sala de audiência. Gortash is Ah, expecting you. é aqui. If it isn't mulher. little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. Olha, senhora, fica de boa. Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worms Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Você é uma bobona.
Pô, vou ver umas coisinhas pra cá primeiro, né? Guards are heroes. Eltureld would still be stuck in Por que é roubo? Só porque não é meu? Não faz sentido. Ó o guarda Sosa. Ah, vamos lá então, né? Salão de audiências. Oxi. Ah, mano, qual que é a chance de eu morrer aqui? Ah, 275 de vida é fácil. Baldurians and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Ah, não vou atacar ele agora não. Cuidado, Carla. A vigia de aço vai nos esmagar sem esforço se atacarmos Gortash aqui. Cara, 18. Deu bom demais. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance. Mas cadê a galera? Respects. Tem ninguém aqui. Please, Karlak, come and say a proper hello. Cadê a galera, velho? Ué. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. Cara, deixa eu carregar, vai. Bugou, né? Bugou, né? Vocês viram que bugou, né? Então, vamos... Ai, velho, na moral, mano. Pô, até agora eu não apertei esse O, né? Essa câmera tática, né? Funciona fora do combate? Funciona. If not over, then through. Vou salvar aqui. Bem devagarzinho. Aí, agora apareceu a galera. Tá, vamos lá. Ó, dá certo de novo. Situation is delicate. Do not be swept up in our emotions. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak. Caraca, a botinha dele é muito da hora. Proper hello. O cara brinca com fogo também, né? Literalmente. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that stone that you carry. Você acredita? Você acredita? The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Que tipo de entendimento você sugere? Não tenho interesse em embargar com gente como você. Só um momento eu posso deixar você dominar a cidade.
The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Não tem problema, onde quer chegar. Se ela quer meu sangue, terá que me encontrar primeiro. Talvez ela e eu possamos nos aliar. Não, isso não. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know. She's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. A chance que eu vou acreditar que você não quer fazer mal à cidade. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the Absolute. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Mas o problema é que eu sou paladino. Let's be allies, said the viper to the frog. Se eu fizer esse pacto com ele... Nossa. Eu vou ter que falar isso, velho. Esse sentido no juramento que fizeram para manter a justiça e a virtude. Nossa, mentira que eu vou ter que falar isso. Mas aí eu vou ter que... Se eu... Bem. Daí, droga. Nossa, por pouco. Meu Deus. Me dá um fim. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Cara, mas eu não quero fazer um negócio com ele, tá ligado? Parece que nenhum de vocês é confiável, nem você, nem Orin. O que toca aliança... Eu vou falar isso aqui. So Ketheric was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketheric and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Não, velho. Cara, por que tá o paladino aqui, velho? É só porque é um juramento? Persistindo no juramento que fizeram para manter a justiça e a virtude. Porque, ó, juro solenemente, derrotarei Orin e formaremos uma aliança. Se eu formar uma aliança com esse cara, agora, né, falar que eu vou formar, fazer isso aqui, e lá na frente eu for atacar ele, depois que eu derrotar a Orin, eu for atacar ele, quebrar esse pacto, essa aliança, não honrar, né, como o Coisa falou, eu vou estar quebrando, não vou estar sendo paladino. Deu pra entender?
Aqui pode ter dado ruim. What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Nossa, será que aquele gato... Doppelganger in our camp. That sounds all too believable. Let this be a warning. Orin is the spark in a powder keg. We make an alliance, or the city is made ash. I will give you time to reconsider. Tread carefully. Remember, you must do what it takes to survive, even if it means striking a deal with the enemy. Oh, but I most certainly am not. Now, come, be witness, as I make history Nossa, as the véio. first Archduke of Baldur's Gate. Difícil, né? Única vez que eu não vou falar o negócio do Paladino, porque não faz sentido pra mim, cara. Tá, o Paladino fazer aliança com esse cara. E ficar do lado da absoluta, tá ligado? Ah, mas ele ia controlar a absoluta. E se não, velho? Essa farsa de cerimônia. Vou derrotar você. Não, agora não. Eu tenho um negócio pra ir destruir essas coisas aqui, não tem? Que o Vilbron, né? Não lembro o nome dele. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, Nossa, velho, me obrigou a ficar. Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gather guests. Grant ye consent? Preparar-se para contestar. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. E agora? Confronte o Lord de Gortash. Poxa, que louco. Tá, pegue as pedras. Desative a vigília de aço. É isso aqui, ó. Temos a bomba, né? Cidade Baixa, perto do cais. Tá, nossa amiga flamejante. Essa pode ser a chance de Carla confrontá-lo. Não acabou, devemos trocar uma besoura. Tá, deixa eu... Esse sítiozinho aqui tá muito legal, né? Vou confrontar ele, então. What's up for discussion? Com a Carla. Making me sweat. Então F5 aqui, né? Dearest Karlak, I'd busy myself finding Orin if I were you. I'll still be here for any unfinished business once you've secured your camp. That's it? That's all you have to say to me? Were you hoping for something else? A word of wisdom? A hug? Thanks to you, I don't hope for things anymore. I just take whatever it is I want. See you soon, motherfucker. I most certainly will.
Can't give up now. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Ele parecia uma fraude absoluta em casaco muito bonito. Yeah. Fucker always had expensive taste. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? Evidentemente não. Quando as pessoas estão com medo, elas farão o que for preciso para se sentirem seguras. A maioria das pessoas é imbecil. Big metal monsters to tuck them in at night while the absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. Depende. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Ué, por que tá aqui ainda? Never wanted the easy path. You will see sense, and you will bring Orin's Netherstone with you. Tá, né? Bugou, eu acho. Tá, e agora? Que isso? Retorne para a Misora. Cursed to put my hands on everything. I should speak up. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. Para onde ele foi levado? Que repentino, pensei que Gortash era mais uso para o Duque na Rocha do Draco. Realocou? O que está tramando, diaba? Rude. This is Gortash's game. I'm just an impartial observer. Ravengard's good as dead. And to think there's no way to save him. Or is there? Sabe alguma coisa, não sabe? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Coitado. Vou te sabugar. Ravengard is a charlatan, like every last patriarch. Charlatão? Aqui é a Cidade Baixa? Não, aqui foi de onde a gente veio, né? Calma, aqui. Aqui é o do Rafael, né? Então, ó, agora, confronte o Lord. Tem que ir pra lá, então, eu acho. Provavelmente. Vamos dar um F5. Vamos ir pro acampamento. Eu quero fazer xixi, mano. Nossa, se for um de vocês dois, eu vou ficar muito